Remember that you are making music to delight your audience, not to please yourself. You should not perspire when conducting. Only the audience should get warm. Conduct Salome and Electra as if they were by Mendelssohn. Fairy music. Never look encouragingly at the brass, except with a short glance to give an important cue. Never let the horns or the woodwind out of your sight. If you can hear them, they are too strong. The audience must be able to follow every word the soloist sings. Otherwise, they will go to sleep. When you think you have reached the limits of prestissimo, double the pace. If you follow these rules carefully, you will always be the darling of your audience. See, I learned one very special thing. He had a beat, which, in contrary of most conductors, always when they come to the upbeat, they make do. He was always, it was going on. He had an impeccable sense of rhythm. Not rhythm like a military march, of the inner rhythm which is in a piece, and which, if it just fails to do this, it gets boring. It was always something going on, and that was a wonderful way for conducting Mozart. And that was one of the real things. And he, I think, it was his purest style of Mozart conducting. Strauss war ein richtiger Dirigent. Und zwar einer von höchsten Graden. Und dann muss ich sagen, seine Mozart, also wenn ich so an Così fan tutte denke, da waren wir, glaube ich, gerade. Das war unbeschreiblich. Wirklich. He didn't move his hands, große Bewegung, large movements. Large with his hands, very small, and if he wants a crescendo, his arms don't move larger, but his face was getting red and always more red. So we know he wants a crescendo. He was a marvelous conductor. My first impression was a Tristan in the opera house here in Vienna. I was on the galleries, and it was so marvelous because the second act, he made it so very, very exciting, you know, and more or less quick, because it's also right, I have the feeling. Once I was doing a new production of Tannhäuser, and when I started the ouverture, no, it was the Bacchanal. He was sitting behind, and suddenly I asked him, would he not come and conduct, because I wanted to hear acoustic everything. And very graciously said, well, he came in, I gave him the beat. And from the moment on, the orchestra was changed. You can't see not for the better or for worse. It was complete in his stature. In everything it was changed. Wenn man als Musiker, so wie ich, Jahrzehnte im Orchester sitzt, weiß man, dass Orchestermusiker nur zu leicht kritisieren. Und da gibt es zwei Menschen in meinem Leben, über die nie kritisiert wurde. Das war auf der einen Seite Richard Strauss und auf der anderen Seite Furtwängler. Wir standen unter dem Eindruck, den größten lebenden Musiker vor uns zu haben. Und ich muss sagen, da übertreibe ich nicht. Es war jedes Mal ein Fest für uns, wenn er vor uns stand. Und es gab weder eine Undiszipliniertheit noch eine Unaufmerksamkeit. Und das ist ein Taktstock von Richard Strauss, den ich mal im Künstlerzimmer im Odeon mitgehen habe lassen. Er war sicher nicht mehr gebraucht, denn er ist schon abgebrochen, aber er ist typisch für den Dirigenten Strauss, der ihn eben so in der Hand leicht gehabt hat und keine Kraftanstrengung verbracht hat. Dagegen der hier ist von Gustav Mahler, den habe ich geschenkt bekommen, auch abgebrochen. Und der verlangt natürlich eine ganz andere Hand.
Anna Brown was singing Siegfried Brünnhilde, I saw that Strauss was touched to tears by her singing and by the beautiful music, which I had never believed before if I wouldn't have seen it myself, because he never showed any emotion. Maybe he did not let the emotion be shown. It showed it through the music, because when it came to it, he knew, of course, exactly where the climaxes has to be built. You wouldn't see it on him, but you would feel it through his music. Es war für ihn wohl kaum möglich, das zu artikulieren, das auszusprechen, was ihn innerlich bewegt hat. Es ist ja auch in seinen Briefen kaum je etwas Substanzielles über seine Werke zu finden, sondern es sind die Dinge des Alltags oder der Konzerte, von Aufführungen und so weiter ist die Rede, von Erfolgen, aber über die innere Welt, warum er Salome komponiert hat, warum er Elektra komponiert hat, zum Rosenkavalier gekommen ist, darüber hat er sich völlig ausgeschwiegen. Er war sehr verschlossen. Er hat Musik und Leben sehr getrennt. Bei seinem musikalischen Schaffen hat er sich nichts reinlesen lassen, hat nichts erzählt davon. Das war eine Privatsphäre. Aber mit uns Laien hat er nicht gesprochen. Er hat gesagt, ihr versteht ja doch nichts davon. Auch keine Kritik an irgendwelchen Aufführungen hat er geduldet. Er hat gesagt, die muss man so hinnehmen, mal eine gute, mal eine schlechtere Sängerin. Das Gesamtwerk ist das Wesentliche. Ich weiß nicht, dass ich mir mal einen furchtbaren Schiefer eingezogen habe, indem ich also einen Hauch von Kritik am Leben, am persönlichen, menschlichen Leben von Richard Wagner geäußert habe. Da war bei uns dann der Aussegen. Ich war da einige Tage völlig unten durch, indem über ein Richard Wagner hast du überhaupt nicht deinen Schnabel zu wetzen. Ein Genie wie Richard Wagner und so weiter und so weiter. Also, Er hat ja auch gesagt, Richard Wagners Musik ist ein Gipfel, dessen Gipfel ich eben nur versucht habe zu umgehen. Also ein Werk wie Tristan ist unübertrefflich.